Hello friends, good morning. Welcome to my another video. Friends, today I came up with a video how I edit my pictures what I capture. 2.5 years నుంచి నేను బేసిక్ ఫోటోగ్రఫీ అయితే నేర్చుకోగలిగాను ఓన్ గా. అట్ ది సేమ్ టైం ఫోటోగ్రఫీతో పాటు ఫోటో ఎడిటింగ్ ఎలా చేస్తారు, బేసిక్ కరెక్షన్స్ ఎలా చేస్తారు, సో వాటి గురించి తెలుసుకున్నాను, నేర్చుకున్నాను. అండ్ నేను మాక్సిమం యూజ్ చేసేది అడోబీ లైట్ రూమ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫోటోషాప్ మాక్సిమం ఏంటంటే మ్యానిపులేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. బట్ బేసిక్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాక్సిమం మనం లైట్ రూమ్ లోనే యూజ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికి నేను చాలా ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేశాను. అందులో కొన్ని ఫొటోస్ మాత్రం, కొన్ని పిక్చర్స్ మాత్రం ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ దిస్ ఫోటోగ్రాఫ్ హ్యాస్ సమ్ లైఫ్, లైక్ సమ్ అట్రాక్టివ్నెస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటో, లైక్ పర్సన్స్ పిక్చర్ తీసినా లేకపోతే నేచర్ పిక్చర్ తీసినా సరే. సో వెన్ ఐ లుక్డ్ ఎట్ ఆల్ ద పిక్చర్స్, రైట్, సో దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ విచ్ ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ యా వీ కెన్ డూ సంథింగ్ బెటర్ ఫర్ దిస్ ఫోటోగ్రాఫ్. ఆ ఫొటోస్ నేను ఎడిట్ చేసినప్పుడల్లా ఏదో కొత్త విషయం నేను తెలుసుకోగలుగుతున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఐ లెర్న్డ్ బేసిక్ photography or photo editing skills since almost 2.5 years. So in this video I want to show you how I do basic correction of a picture, okay, or a photograph. Let us jump out to the software. So for today's video purpose I have selected this photograph. ఇది almost ఒక 2 years back తీసిన ఫోటో. ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో నేను చాలా ఫొటోస్ తీసాను. Of course I liked so many photos, but especially this is the one photograph I like very much because I can see some kind of natural, there is great life in this photograph. Photo pose గానీ like lighting కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిన ఫోటోగ్రాఫ్ ని కెన్ వి డూ సంథింగ్ బెటర్ అనిపిస్తుంది. అంటే దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫొటోస్ వీ కెన్ ఫీల్ దట్ ఫోటో ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకునే టైప్ ఉంటాయి అనమాట. సో పిక్చర్ వైజ్ చూసుకుంటే దిస్ ఫోటో హ్యాస్ వెరీ గుడ్ ఫీచర్స్ లైక్ అట్రాక్టివ్నెస్, ద బ్రైట్నెస్. సో ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న పిక్చర్ ని వాట్ వీ కెన్ డూ బెటర్. సో లెట్ us see how we can do some basic correction. Photo editing process లో in the basic level we have 3 phases: correction, the second one is color, third one is finishing, CCF అంటారు. Start with the correction. Correction means exposure correction. ఈ ఫోటో ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిన ఫోటోలో కూడా there is some issue with the lighting values. So let us correct that first. So I just opened this photograph in the Lightroom catalog, Adobe Photoshop Lightroom Classic software. This is the latest one. So I have a paid subscription from Adobe. This is what I'm using it for photo editing in general. ఈ ఫోటోని ఇక్కడ Lightroom లో ఓపెన్ చేసుకున్నాను. Okay, in the Lightroom if you go to the development tab, you have all the features to modify the color values or brightness values of any photograph. Definitely this photograph is very good capture. It has brightness issues. ఎందుకంటే మనం ఫోటో ఫ్రేమ్ కింద కన్సిడర్ చేయబడే ఫొటోస్ కొద్దిగా బ్రైట్నెస్ కొద్దిగా ఇంకా అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి. కెన్ వి డూ సంథింగ్ బెటర్? Let us see. I want to start with the white balance. I want to add cool effect. For that one I will decrease the temperature a little bit. Okay, because I want to remove that yellowish color on the face. I can see it's little bit natural, and then I will go to the exposure component. So here I want to increase brightness, exposure, where some details need to be exposed, right? So yeah, enough I think. Yes, okay, this is enough. And here I don't want to touch any contrast value. Let me decrease the highlights because exposure perugutunnappudu you can see this dress brightness got increased, but I want to make it something natural. For that one I will decrease the highlights to get back that natural color of the dress. Shadows, no, whites, blacks. Okay, this is enough I think. This is before, this is after. Okay, let me go to other details. So I completed the basic brightness corrections, and now let us go to the color tab. So here we have HSL color tab where we can modify colors on this photograph, but I don't find any thing we can modify here. Okay, everything is natural and perfect, but let me see. I think yeah, this is better, and I don't want to do any extra color corrections in this photograph because if I do it other color templates are getting changed on the
photograph, so I don't want to do that. I'm leaving as it is because I don't want to lose that natural effect. And now the final phase, that is the finishing is not like, it's not saving of the photograph, but before that we need to do something else. So if you look at this, we have, because of that brightness issues, exposure issues at the time of capture, there are couple of unnecessary things got highlighted on the face, right? Let us correct it. So for that one, I'm just using the spot removal tool, where I can see extra blemishes or spots wherever it is not needed. So I just want to remove it. Okay, so I think we are almost done. ఈ స్పాట్ రిమూవల్ టూల్ యూజ్ చేసి ఫేస్ మీద ఏవైతే అన్వాంటెడ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో, బ్లెమిసెస్ ఉన్నాయో, I just removed it off. But here is the catch. I have not removed few spots which looks very natural. So for example, if you look at this photograph, these two spots I don't want to remove it because it gives you a lot of natural look. నేను అలా వదిలేసాను. Here is the final look. Let us see. This is before, this is after. Before, after. I think it looks better, right? Yeah. Go to the final section, details. I want to add some smoothness on the face. That's it. For adding smoothness on the face, I just applied to decrease the texture value. But in this process, there is a chance of losing few details. So that let me add those details back by increasing the sharpness. Little bit. I think we are almost done. So as a final touch, I want to add some kind of effects, vignetting effect. If you add vignetting effect, how it look like, let us see. It will elevate the center portion of the photograph so that it will give you more attractive effect. That's it. So this is how I do basic editing of any photograph. But if you want to add some kind of frame for this photograph, we can do it. Let me show you quickly, but I will use Photoshop for software for this. Okay, done. So look at this, the frame. It looks like the photo is popping out, right? So this is my favorite effect. And finally, I want to add my logo. So logo already designed myself very early back, and I want to keep same logo on it. It looks good, right? So please comment how do you like this video and how do you like my editing skills for normal photograph to this attractive editing photo. And I have applied all basic corrections, so I didn't do any major modification in it. Still we can make this photograph more attractive. Thank you very much. Thanks for watching this video. I hope you like this video, and I will come up with more tutorials like this with other photographs. Please follow, please be in touch. Thank you very much.